ప్రేరణ గారు ప్లీజ్ జాయిన్ ఇన్ దిస్. ఆమె దళిత్ యాక్టివిస్ట్, అలాగే హిందూ జనశక్తి ఉపాధ్యక్షురాలు. ప్రేరణ గారు, మీరు చెప్పండి, యాజ్ ఎ దళిత్ యాక్టివిస్ట్గా. మీరు అన్నింటినీ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పండి. ఇప్పుడు కులం పేరిట జరుగుతున్న దాడి గురించి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం, ఏ స్థాయిలో చేస్తున్నారు అనేది. కుల విభజన అని చెప్పేసి హిందువుల్ని ఎన్ని రకాలుగా విడగొట్టాలి, పడగొట్టాలి అనే ధ్యేయంతో పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇంటర్నేషనల్ మాఫియాతో లింకప్స్ పెట్టుకొని పనిచేస్తున్నాయి. అది మనం కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలిసిపోతున్న విషయం. అలాంటి విషమ పరిస్థితుల నడుమ మీరేమంటారు? అంటే ఈ కులపరమైనటువంటి విభజన గోడలు పెట్టి హిందుత్వాన్ని కూలగొట్టాలి అని చూస్తున్నటువంటి వాళ్ళని ఏ విధంగా మనం ప్రతిదాడి చేయాలి, లేదా మన కర్తవ్యం ఏంటి ఈ విషయంలో? నమస్కారం. నేను సూర్యనారాయణ గారు పక్కన కూర్చొని ఉన్నాను. సో నేను మాట్లాడకన్నా ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ గివ్ దిస్ డిస్క్లైమర్. గురుగారు, నేను ఇండియాలో చదువుకునే అదృష్టం లేకుండే నాకు. సో నాకు తెలుగు సరిగ్గా రాదండి. సో ఏమైనా తప్పులైతే ప్లీజ్ ఎవ్రీవన్ క్షమించండి. నేను తెలుగు నాది మాతృభాష. నేను మాట్లాడతాను తెలుగులోనే, కానీ ఏమైనా తప్పులైతే ప్లీజ్ క్షమించండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కరుణాకర్ అన్న, కళ్యాణ్ అన్న, అండ్ ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ శివశక్తి, లక్ష్మి అక్క అండ్ ఎవ్రీవన్. కంగ్రాచ్యులేషన్స్, మీ 9th anniversary ఉంది. అండ్ భాస్కర్ కిలియన్ as well. సారీ, ఐ ఫర్గాట్, మీ ముందే కూర్చొని ఉన్నారు. సో కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండ్ మోర్ పవర్ టు యూ గైజ్. ఒకటి మీరు అడిగిన ప్రశ్న, మన బాధ్యత ఏముందనేసి. సో నేను ఒక అకాడమిషియన్ని కాను, అందరు ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు. సో నేను చేసిన పని హిందూ జనశక్తితో ఇన్ని ఇయర్స్ ఏం చేశాను ఇండియాలో, దాని గురించి మాట్లాడగలుగుతాను. సో నార్మల్ ఒక హిందూ మహిళలాగా నేను చూసేది 5 places ఉన్నాయండి దాడి జరిగేది. ఒకటి వచ్చేసి మనకు అందరికీ తెలిసింది గౌమాత. రెండోది వచ్చేసి మన గుడిల పైన దాడిలు. సో ఇప్పుడు ఈ 6 months గ్యాప్లోనే ఒక కాలపత్తర్లో ఒక హనుమంతుని గుడిది గొడవ అయిండే, దాంట్లో మా హస్బెండ్ మీద FIR వచ్చింది. దానికోసం కూడా కళ్యాణాన్ని వెళ్ళారు పోలీస్ స్టేషన్. మొన్న వచ్చేసి ఉప్పుగూడలో హైదరాబాద్లో అయ్యింది. సో గుడిల మీద దాడి ఒకటి జరుగుతుంది. సో మామూలుగా ఒక మహిళలాగా ఒకటి మనం చేసేది ఈజ్ ఫ్రీక్వెంట్లీ విజిట్ ద టెంపుల్. అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉండే ఏరియాని మీరు చూసుకోండి. అర్చక స్వామి ఎవరున్నారో, భక్తులు ఎవరు వస్తున్నారో ఒక అబ్జర్వేషన్ మనం యాజ్ డివోటీస్ పెట్టినా కూడా అది తర్వాత హెల్ప్ అవుతుంది. అట్లీస్ట్ అక్కడ రెగ్యులర్ డివోటీస్ వెళ్తున్నారు, ఎవరైనా దాడి చేయకముందు ఒకసారైనా ఆలోచిస్తారు. CCTV కెమెరా ఎంత పెట్టొచ్చండి? సో వీ షుడ్ ప్రాబ్లీ బి ద CCTV కెమెరాస్ యాజ్ డైలీ డివోటీస్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి కాషాయ వస్త్రం ధారించిన మన పూజనీయులు, ద సన్యాసీస్, వాళ్ళపైన దాడి చాలా నడుస్తుంది. మా ఆచార్య వచ్చేసి హిజ్ హోలీనెస్ దండి చిన్నజీయర్ స్వామి వారు. ఆయనకి లక్షాది మంది, ఐ కెన్ సే కోట్లాది మంది భక్తులు ఉంటారు. కానీ ఆయన మీద కొందరు లెఫ్టిస్ట్ జర్నలిస్ట్, కొందరు ఒక దొంగ బాబాజీ, ఇద్దరు జర్నలిస్టులు చాలా ఎక్కువ మాట్లాడారు ఆయన గురించి couple of years back. సో ఇంతమంది భక్తులుండి స్వామివారి పైన అలా ఎవరైనా మాట్లాడితే యాజ్ అ కామన్, జస్ట్ లైక్ యాజ్ అ హౌస్ వైఫ్, యాజ్ అ నార్మల్ ఉమెన్, నా బాధ్యత ఏముండేనండి? అట్లీస్ట్ వెళ్ళి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ చేసి ఒక FIR అయినా చేపియాలి. దట్స్ ద లీస్ట్ వీ కెన్ డూ. అలాగే ఒక మన గురు గురించి అలా మాట్లాడితే, మన పేరెంట్స్ గురించి అలా మాట్లాడితే, ఇన్లాస్ గురించి మాట్లాడితే, మన గురించి మాట్లాడితే
వాళ్ళకి తెలవాలి కి యాజ్ హిందూస్ మేము ఊరుకోము, మేము దీనిపైన యాక్షన్ కంపల్సరీ తీసుకుంటాం, మనతో చిన్నగా ఎంత అవుతుంది అంతవరకైనా చెయ్యండి. అండ్ ఒక మహిళలాగా ఒక ఏముందంటే అండి, మీరు చూసుకోవాల్సింది పిల్లలని, దాని గురించి నేను తర్వాత మాట్లాడతాను. కానీ నాకు మీరు దళిత్స్ గురించి మాట్లాడాలని చెప్పారు కదా, కాస్ట్ బేస్డ్గా ఏ విధంగా? యా సో ఇప్పుడు మన హిందుత్వ ఈ సర్కిల్లో మన కరుణాకర్ అన్న ఉన్నారు, మా లలిత్ అన్న ఉన్నారు, కళ్యాణ్ అన్న ఉన్నారు. మేము నేను చూశాను యూనో మ్యాక్సిమం అంటే మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తారు యూనో ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ దళిత్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. కానీ నేను ఒక్క ప్లేస్లో చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి శివశక్తి అందరికీ, దట్ నాకు అట్లీస్ట్ ఈ వైదిక ఇచ్చారు మాట్లాడనీకి అన్న థాట్స్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయనీకి. నాకు గుర్తుందండి, యునో నాట్ లాంగ్ బ్యాక్ ఐ హ్యాడ్ మెట్ రామకృష్ణ అన్న అండ్ మురళీ మనోహర్ గారు ఇన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ. అక్కడ ఒక దళిత్ యూనో క్లోజ్ డోర్ ఇంటలెక్చువల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాట్ రియలీ నాకు యూనో అందరు కులాల వాళ్ళని కన్యశీసలం అన్న పిలిచారు. దాంట్లో సారాంశం మోస్ట్లీ ఎవ్రీబడి వాజ్ సేయింగ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, అయ్యో మేము అసలు కాస్టిస్ కామండి, మేము దళితులతో కూర్చొని భోంచేస్తాం, లేకపోతే యూనో ఇలాంటి అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం, అలాంటి అప్లిఫ్ట్మెంట్ చేస్తున్నాం. కానీ నాకేమనిపిస్తుంది దట్ ద చేంజ్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ విదిన్ ద దళిత్ కమ్యూనిటీ. చాలా మట్టు వరకు మనం చూస్తే ఈ హిందూ ముస్లిం కమ్యూనల్ రైట్స్లో కూడా చనిపోయే లేకపోతే అరెస్ట్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా ఇస్ ద దళిత్ ఫ్యామిలీస్. ఎందుకంటే ఆ ఏరియాస్లో ఓల్డ్ సిటీ ఏరియాస్లో ఇప్పుడు వరకు పోయిన వాళ్ళు దళిత్ ఫ్యామిలీసే. అండ్ ఇంకోటి ఐడ్ లైక్ టు సే ఇస్ అబౌట్ ద విమెన్. ఇన్ని రోజులు నేను లలిత్ అన్నతో హిందూ జనశక్తిలో పనిచేస్తున్నాను. మేము లవ్ జిహాద్ కేసెస్ చాలా హ్యాండిల్ చేస్తాం. నాకు అర్థమైంది ఈ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒకటి ఏమంటే, లవ్ జిహాద్కి ఏజ్ అనేసి ఏం బారలేదు. మాకు వచ్చిన ఇంగ్లీష్లో మీరు మాట్లాడితే చాలా ఓకే నో ఐ వాంట్ ఎవ్రీబడి టు who's here to understand. The message should be. Are you sure? Perfect. Yes. Okay. Thank you. So the youngest victim that we've had was a 9-year-old child, a 9-year-old girl child from Kurnool. And there was a 33-year-old guy who poured petrol on her and just set her on fire. She survived 70% burns. So that was the youngest we've had. And the oldest we've had was a 33-year-old married mother of 2. She was brutally gang raped and thrown onto the, in the jungles of Adilabad near Gosampalli. And the way she was found was horrific. So one thing is, love jihad has absolutely no age bar. So if you think that your young 3-year-old, 2-year-old, few months old child is safe, no, I'm sorry, that's not been our experience. And another thing, manam ladies gurinchi maatladte, one important role every woman has is of being a mother. And as a mother, I personally believe that all mothers and fathers as well, but specifically mothers, do their best in raising their children. Nobody wants to be a bad parent. But unfortunately, since the time I've been working with the Hindu Janshakti, with Lalit Anna under his leadership, we've had 4 of the most horrific POCSO cases. Earlier, we never used to talk about these POCSO child abuse cases, but I think it's high time that we do talk about it, because not just as parents, but even as neighbors, uncles, aunts, grandparents, or just, good citizens of Bharat, just good Hindus, it is our job to ensure that all the kids around us and all the women around us are duly protected. Please do not think that, oh, I cannot do anything, this is a very scary thing. No, it's very simple. If you
around you find that there is any child, even if it's something simple like child labor, if you see that there's child laborers being hired around you, you can actually file a complaint on our National Commission for Child Protection. And it's very, very simple. You can just go online and file the complaint, and it's very self-explanatory once you go on the website. It's called Bal Nidan. So it's quite easy. But having said that, I would like to tell you guys. So the first case I was telling about when it came to a POCSO was of a Dalit girl. Most of the cases that we've had, sexual abuse cases that we have dealt with, have been Dalit women. I don't know if Madurdashtam or if that's really the stats, but most of the women, the victims, have been Dalits. The first one, which I was telling you about from Kurnool, was the 9-year-old child who was set on fire and survived 70% burns. Her parents used to work in a farm, and the owner of that farm, who was 33-year-old, married with children, was the one who actually attacked that child. The second was, again, from Kurnool itself, where there was a pastor who abused 2 minor children, 2 minor girls, baby girls, inside the church in the presence of an adult woman there. So they were molested inside the church. They tried to go to the police station to lodge a complaint, but the police was trying to bribe them and say that, trying to bribe the mother. So basically these children didn't have a father, they only had a mother and a drunkard grandfather. So the police was not registering their case. And this is a thing that you'll keep seeing, that it repeats. Police is not helping, police is not helping. In all our cases, that's been there. But thank God, with Modi ji's government and the National Commission, we have the chairman, Priyank Kanungoji, and he's been doing a fabulous job. So all the cases that we've had, we had to take it to the Child Commission, to the National Child Commission, to be specific, NCPCR. So the second one was these 2 girls who were abused in Kurnool, and that pastor was the head of the diocese church. So we had all the details that were passed to us by another organization who we closely work with. And once we complained in the NCPCR, that guy was arrested within 6 hours. So we filed the complaint about 8 or 9, and I think by 1:30 or 2 in the midnight, he was arrested. So that was one good thing. And the third one was of this Dalit girl here in Chandrayan Gutta. So in the holy month of Ramzan, this girl, there was a rape attempt on this child, minor child. And the person who did it was also a very powerful MIM MLA's right-hand man. The things were so bad that when we were trying to, get this to the NCPCR, we realized that, we are going to have pushback from the Hyderabad police. That time it was the, TRS. It was not yet BRS back then, I guess. So most of the time we'll see pushback from the police. And why I insist, why I'm telling you all these horrific things is, as Hindus, and everybody said that, we need to stay united, we need to rise above caste, we need to rise above, language and everything. But the thing is, as women, first, not only is our own protection our responsibility, but also of our children. Because just this week, unfortunately, we had another 4th POCSO case. Our Hindu daughters are not safe with any other religion. I think this is a very pessimistic take on things, but I'm just sharing my experience with you guys. So these parents were divorced. The mother is an OBC Hindu, and the father was a Christian, an SC guy who converted to Christianity. So we'll, just refer to him as Christian. Constitutionally, that is the right way to put it. If a person who is a Dalit converts to Islam or to Christianity, automatically loses his caste, and they become, OBC in case of Christianity, or even with Islam, OBC, but they're not SC anymore.
That's constitutionally the correct way of referring to them. There's no word called Dalit Christian or Dalit Muslim. Those are just oxymorons. So this father, the own father, on their 11-year-old child was abusing her sexually since the past 2 years. So when the mother found out that, you know, the 11-year-old child is being abused and she went to the police station, it took 1 month for our Telangana friendly police to even file an FIR. To file an FIR, it took 1 whole month, and after the intervention of an ACP, then they filed a zero FIR. A lot of people might not know these technical terms, zero FIR and FIR, but there are a lot of discrepancies, legal discrepancies in these cases. So how these Bharosa teams, which are there for our women, how they identify if sexual abuse has actually happened, is they send them for a medical test. Normally, with any police across the nation, after sunset, you're not supposed to interrogate them, call them to the police station. For women, you cannot interrogate them, call them to the police station, go to their house or anything. It's forbidden by law. And this small child, 11 years old, was taken for a medical exam, and that was done from 8 p.m. until 1:30 in the midnight, way past midnight. And those tests were also incomplete. So these are some of the legal and medical lapses that happen. So instead of going through this entire nonsense, I would beg each and every one of you to just be a responsible Hindu and ensure the safety of our women and children, because that is they are the most vulnerable, and they are the ones who get attacked. Even if her own father is abusing her, I don't need to repeat his religion, but yeah, he is a Christian and the mother is a Hindu. They are divorced, so maybe he thought it was okay to abuse this child for being a Hindu. So my faith in Hinduism, though it's been always strong, in humanity it's going down because of the kind of cases that we deal with and the kind of trauma, the associated trauma that we undergo while dealing with these cases, while coordinating with the cops. It takes hours together to meet a DGP, it takes hours together to meet a DCP. It takes multiple phone calls to get hold of State Commission for Child and Welfare, because they're mostly from political parties and they are busy with their kitty parties. So we don't get any help from here. That's why the National Commission for Child Protection has been extremely helpful. And I would suggest that, if you guys find something wrong happening around you, please go on those websites, whether it's National Commission for Women, National Commission for Scheduled Caste, the NCSC. If you see any Dalit atrocity as well, you can go on to the website ncsc.gov.nic and you can file a complaint there as well. All of these are online, they're always helpful. For women is the National Commission for Women, the NCW. You can file an online complaint. If you think somebody is abusing you, threatening you, scaring you, recording your video, any of that, just go on there. If you're too scared to go to a police station, go on to the NCW website, file a complaint, but don't keep quiet. Why I ask you guys as women never to keep quiet is, okay, it's happened to you, and if you don't stop that guy, he will do it to another woman. It could be a child, it could be anybody. Right. So that's one thing I would like to say.